Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the Graceful Grammar Higher Secondary School digital class. How are you, student? I hope that you are doing well and enjoying your homework. This is your second homework of level 1. Subject is Islamic Studies, and today we are going to cover one more topic of your subject. So let's start. Now students, we are going to start a chapter, and in that chapter you will have new words. So let's get familiarized with those new words. First is ta'awuz. Second is enemy, dushman. Thoughts, सोच. Secure, महफूज. Disobey, बात नहीं मानना. Displease, नाखुश करना. Right? So I am repeating it. Ta'awuz, enemy, thought, secure, disobey, displease. After doing the difficult words or the new words, we are going to start the reading of the chapter. Please, student, open page number 29 of your book. On page 29, you will see the topic, the chapter, Ta'awuz. Now, I want you to pay attention while I'm reading and carefully listen what am I saying. Now, let's start. Dear children, the devil is our biggest enemy. Devil हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है. He wants us to do wrong things. वो चाहता है कि हम गलत काम करें. So that Allah the Almighty is displeased with us. ताकि अल्लाह हमसे नाखुश हो जाए. We cannot see him but he lives around us. हम उसे देख नहीं सकते लेकिन वो हमारे आस पास है. And puts evil thought in our hearts and minds to make us disobey Allah. वो हमारे आसपास होता है डेविल, और ये हमारे ख्यालों में, हमारे दिल में बुरे ख्याल डालता है कि हम डिसोबे करें, अल्लाह की बात ना माने और अल्लाह को डिसोबे करें. This is why Allah the Almighty says in the Holy Quran, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, and follow not the footsteps of Shaitan या Satan, verily he is to you a plain enemy. ये जो आयत है ये सूरह बकरा की आयत है. And follow not the footsteps of Shaitan और Satan, कि आप शैतान की बात नहीं माने और वाकई में आपका जो दुश्मन है वो है शैतान. Now we continue the reading. Whenever an evil thought comes into your mind, जब भी कोई बुरा ख्याल आपके दिल में आए या जहन में आए, we must understand that this is from devil. और हमें फ़ौरन सोचना चाहिए कि ये ज़रूर शैतान कर रहा है, ये डेविल कर रहा है. And immediately say, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और फ़ौरन आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें. This is called तावुज़. अब इस आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को क्या कहा जाता है? तावुज़. And the word means, और तावुज़ के मीनिंग क्या है? To seek refuge or safety, पनाह में आ जाना या सेफ्टी में आ जाना. When we read the ta'awuz, we become safe and secure with Allah the Almighty. जब हम ta'awuz पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं. The devil cannot trouble us and remains far away from us. और फिर शैतान हमें तंग नहीं करता और दूर चला जाता है.
تو ایک دفعہ اور ہم تعوذ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. I seek refuge with Allah the Almighty from the devil. Now we have completed our reading, and I hope the chapter is understood. So I want you to once again read this chapter in front of your parents. Now it's after reading, it's activity time. I want you to open page number 30 of your book. On page number 30, first you will put the date and the day, and the question of the activity is, from the given deeds, write in the columns below what the devil will encourage you to do and the ones he will try to discourage you from doing. اب آپ کو کچھ نیچے ایکشنز دیے ہوئے ہیں, اس میں آپ نے بتانا ہے کہ ڈیول آپ کو کس کے لیے کہے گا کہ ہاں یہ کرو, اور ڈیول آپ کو ان کون سے ایکشن سے کہے گا کہ نہیں یہ نہیں کرو. لائک فار ایگزامپل, فرام ریڈنگ دا قرآن, obviously devil will discourage you. ڈیول آپ کو ڈسکریج کرے گا کہ نہیں قرآن نہیں پڑھو, بیکاز ہی از اے ڈیول. ٹو اسپریڈ ربش, کچرا پھینکو, سائڈ ادھر ادھر کچرا پھینکو, تو اس کے لیے کیا کرے گا وہ انکریج میں آئے گا. ڈیول ول انکریج یو. ٹو کیپ کلین, صاف رہنا. ٹو ہیلپ ادر, دوسروں کی مدد کرنا. ٹو فائٹ, ٹو ٹیل لائز. ٹو اسٹیل, فرام پریئنگ, فرام ڈوئنگ یور ہوم ورک. اینڈ ٹو کرس, برا بھلا کہنا, لوگوں کو بد دعائیں دینا. ٹو کرس. اب آپ جلدی سے, بہت بہت ایزی ایکٹیویٹی ہے, سو آئی وانٹ یو ٹو فل دا بلینکس. یہ جلدی سے کالمس کو فل کر لیں کہ ڈیول کس سے ڈسکریج کرے گا اور کون سی چیزوں کو انکریج کرے گا. ناؤ بوائز اینڈ گرل, ٹیک آؤٹ یور pencil and eraser and start your work in a very neat and clean handwriting. Okay student, now it's time for you to open your copy. Now after opening your copy, you have to make a title page of Ta'awuz. Then on next page you have to put your date and day, and then on the red line write down questions and answers. Now student, it's question answer time. You have to do these questions and answers in your copy. Question 1 is, who is the devil? Answer, devil is the biggest enemy of humans. Question 2, what is the meaning of ta'awuz? Answer is, ta'awuz means to seek refuge. Question 3, in whom we seek refuge when we read ta'awuz? Answer is, Allah Almighty. Okay my little angels, so we have finished one more topic, and it's a very nice effort from your side. You have now finished your work, that is copy work and book work, and then after that you have to submit your copy for the checking. Nice studying today. I had a very good day. To which height we cannot rise. Thank you very much, and Allah Hafiz.